Contamination is the district capital of the northern reaches of the Ucayali River. Her surrounding communities are largely indigenous, having lived from the wealth of their natural resources for generations. In 1994, the first oil companies entered their land without any consultation with the local people and began drilling. This heralded the beginning of a change that has altered their way of life on many levels, forever. There have been numerous oil spills in the area, with devastating consequences for the health of the environment and the people that rely on her. To date, the international oil company who are responsible for the spills have been unwilling to take responsibility. In a project initiated by our Director of Education, Dr. Paul Roberts, Alianza Arcana are working with a unique team of legal professionals, local indigenous people, and local and international herbalists in a new project to address the many resulting problems. We started our journey by listening to the stories of two Shipibo communities in the Contamination region, Canán and Nuevo Sucre. Como o que coisa ocorre e ruim mais que é marca e de Rainer manato e sempre go de ma hini banking na turkin chuto no de cá tudo no solamente nos que dicen sino mawaga no va 3-4 que mamaga na to nos que enfermedad y lo que drama a veces usted no te ha conta ni que hay na poco de y a veces pic mejor dicho más picaje más y ha rama ruim nama muka taya ka sei muka nama ya y no mira que si pijama. Bueno, el 22 de abril precisamente la comunidad de Canán de Cachiaco ha sufrido justamente del derrame de petróleo de una empresa que está ubicado acá dentro del territorio de la comunidad de Canán de Cachiaco, que es la Maypor Internacional. Como producto de este derrame, podemos justamente notar el derrame del petróleo que hubo de esta empresa por las tuberías que utiliza esta gran compañía petrolera. De todo lo que está pasando justamente es una preocupación como seres humanos que sentimos en carne propia sobre las enfermedades, que no solo nos está afectando como seres humanos, sino también a los peces, ¿no? A los animales, ¿no? Al agua, a las plantas. Y entonces sobre esto estamos preocupados. Y que justamente la empresa, la Maple, debe de responder por las cosas que está haciendo, que está contaminando. Y entonces dentro de esto, nosotros como un solo pueblo, unidos, el pueblo indígena Shipibo de Canán de Cachiaco, estamos justamente siguiendo los procesos para llegar a un buen acuerdo. A common problem in these cases is the abdication of responsibility by oil companies for the impacts that their spills are causing. Alianza Arcana are extremely fortunate to now be working with distinguished human rights lawyer Lili Latorre. Soy miembro del Consejo Directivo de Alianza Arcana y estoy ahora aquí con una sesión de la Asamblea de la Comunidad. Están tratando el tema de la relación con Maple Gas. Están haciendo un proceso de valorización de los daños que ha causado la empresa durante muchos años de operaciones. Y esos daños tienen que ser indemnizados, tienen que ser compensados con proyectos que las comunidades necesitan para mejorar la alimentación, para limpiar el ambiente, para mejorar la salud. Y estamos entonces trabajando juntamente con las comunidades para tanto de Canán como de Nuevo Sucre para exigir los derechos a la empresa. Legal negotiations with oil companies are a long and drawn-out, often painful process, with action only being taken much further down the line. In order to address the urgent medical needs of the people, Alianza Arcana has initiated a project working with a local healer,
treating these illnesses that have arisen due to oil contamination with traditional Amazonian plant medicines. Amazonian plant medicine knowledge is an ancient tradition, and with the forest being one of the most biodiverse in the world, the range of medicines available in this natural pharmacy is vast. However, with the influx of globalization and Western medicine, much of this knowledge is now disappearing. By sponsoring local healers and bringing in Western clinical herbalists to learn from them, we hope to create a system of education and exchange of information to support the preservation of this important body of knowledge. The initial funding has come from the US and from private donors, including the Ohlone Herbal Center in Berkeley, California, and 2 students of clinical herbalism who came to help with the preparation and administration of the herbal treatments for the local community and to learn from the local Amazonian vegetalistas or plant healers. Yeah. Yo hice visitaje porque no con experiencia de una igual son hechos cochonga pichiga parte de no con acá huevo y hacer pe a que yo personaje y como que ya acá y mano hano buen soy a tibi trau entonces habo de ver hato una magazine no sabe no con abichuma no con hema me y utabo nato hema me ba de toki una se hato asa de bitake café sei me nichi café una ka hau pigi nichi pana eso hace que saibo hace tipo pero utabo que sabe de yo chame acá no con ainco química hectárea puro rauvirus y pueden hacer una nicate entonces una mataga nátrica hivi a raumativo que son how is it que na raumativo son una mativo. Don Antonio and his sons have cultivated 3 hectares of land with a huge variety of medicinal plants, which are now mature and of excellent quality. The passing on of this plant medicine knowledge is an extremely important part of the survival of his culture. Peor y también copiar llama el recurso con el doctor y pucal para buti aterramos y no ramo acá mucho mejor porque no ramo que muy no voy a ganar buen rey ya tu buen rey ya creo confiamos en la medicina tradicional. Well, that's a great start. I was interested in how modern medicines compared with plant medicines. Que hasta como un año con vaca caizo hasta o no haga ni carbi que 15 mani no con reme hasta no ramo y que kiki bon soy que aquí yo ahí había hasta tabo bon soy a teyo hogini. We're only in the initial phases of this project, and we are actively seeking support for professional scientific research that will verify the results of the treatments and enable these Amazonian medicines to be recognized by Western doctors. To date, over 60 people have been treated, and the initial results are very encouraging. The woman who had uterine cancer can now walk and is generally in much better health. Many people have experienced a lessening of their health problems and have learned to prepare their own medicines. This has been a hugely empowering process. However, we're not out of the woods just yet.
Precisamente ya a nivel internacional que nos vean, que escuchen nuestro clamor, nuestra necesidad, nuestra preocupación por esto justamente de lo que estamos padeciendo. Y entonces en tal sentido pues nuestra denuncia sea pues correspondido como tal y que bueno también somos seres humanos que tenemos todo el derecho que justamente que nos ampara la ley, la Constitución Política del Estado. A staggering 75% of the entire Peruvian Amazon has now been licensed to multinational oil and gas companies. And most of the indigenous communities are experiencing the same problems that you have just witnessed. We are hoping for support from you, the international community, in order to extend this project in Contamana and to expand to reach others, to preserve their health and their wealth of traditional plant knowledge, and to defend their rights as human beings. Join us next time for an historic journey on the Pastaza River as we accompany an enigmatic Quechuan leader who is paving the way for indigenous communities in calling oil companies and the Peruvian government to account. Ramakayada, Ramakayada, Kanutanada, Ramakayada, no como Makaboida, no como música, Ichatanada, Kapayotana, Makasubano, Matono Maka, no Mano Mato. Kanutanada, Kanutanada, Makabuita, no con canobo, cano que tanada, no con cinta paote, pao yontana.